ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੈਫੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬਲਿੰਡਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਵ ਗੋਟ ਆਵਰ old parenting style, what we've learned from then. It's really hard to navigate. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ what it feels like to be 14, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, had to really think about that. And I thought, wow, so how can we as parents now of this generation, which I like to call us the in-between generation, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। where you talked about a culture shock, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ you did say this ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ and I said to you ਕਿ when do you start, and ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ as soon as they can talk. But ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਕਿ ਵਾਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ in my parenting journey I got better. But ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੀ ਗੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੀ ਗੀਆਂ, then how do we do it? But this is it, because ਦੇਖੋ, let me go back a little. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ every parent is different, everybody's parenting style is different. But if we generalize, majority of the time parent ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, right? ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ half the time ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। It was a very innocent time as well. But with the social media exposure and the exposure of different cultures within one society, it's bada confusing ho janda bachchiyan waste, right? So what happens even more, the parents want to hold on to the roots that they were taught from back in the day, so that the children don't get caught up in other cultural influences. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ even, sorry to interrupt, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ you're putting yourself in a risky situation, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ but I'm not going to put myself in a risky situation, I know. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ they are children, and ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
and then they can get themselves into trouble. But again, going back in time, every parent carer has come with that mindset that don't put yourself at risk. They may have not explained it. So the best way of parenting, hun dekho main maa nahi ban sakti si, right? They sadly, पर मैं सारे अन्नी माँ समझती हूँ अपने आप को, तो मैं यही समझाती हूँ that you got to set those healthy boundaries and limitations. Because going back to my parents, my mom, she said, देख, ये limit होता है, जान तुसी इस limit cross कर दो, तुसी फिर अपने आप उते responsibility and consequences, you'll have to face them and learn from those mistakes. But stay in that boundary. नहीं तो जान तुसी गलत step लोगे, फिर तुहानू impact होगा, तुहानू फर्क पड़ेगा, ते वो समझांदे सी भी क्यों, किस गल तो, की हो सकता है. There was a lot of exposure, and they would actually demonstrate and show us the risk, right? But now, because there's so much exposure, we're not only told, we're seeing. We can see on social media. We can see what the risks are. Now what happens, it's not just the pressure of your siblings or staying in the boundaries of the home environment, it's the pressure of friends, peer groups, and society even more on social media. Because then it's like, if you're not keeping up with what's going on, or being funny or entertaining or being on certain apps, you're not with the it crowd, and you're not accepted, and it becomes very confusing for them. Today's generation, especially teenagers, it's so hard for them because it's not just their parents they have to please. For us, back in the day, it was more about pleasing the parents. But now it's about pleasing everyone in society, your friends and your followers and people in society online. So ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, not ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ necessarily, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ. ਪਰ how do you then get to this place ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ? That's something that has to be taught, and it's usually through the parents that has to be taught. So then it comes back to the first episode we did when we talked about knowing yourself. That self relationship. जान तोनू अपने आप उते नहीं समझ आंदी भी ऐसे क्यों मना कर रहे हैं, किस वास्ते बच्चे नू ऐदा कह रहे हैं भी नहीं करना काम, जां तुसी परवाह ना करो दूसरे लोकियां दी गल्लां, लोकियां ने गल्लां करदे रहंदे है ना, जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां, पर उन्हां नू समझाना, you have to show by action. तुसी जिवें थोड़ी जी गल कीती सीगी कि how do you show through action? Okay, first of all, you've got to be able to actually demonstrate that through what you're practicing within your friendship circle, your family unit, and your community. What are you doing? You know, if you're, say for example, a simple example, okay, jaan tusi bacche naal ajkal jaan tusi bacche naal gusse ch bolonge, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਡਾਂਟੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਗੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ they're learning by influence, aren't they? During those prime years, you're their influence. Jao dekhunge biha mom or dad or even our guardians, whoever's looking after them, are demonstrating why certain things should be in practice. For example, they're not partying or going out until late. Then if now this generation says, well, you do it. Yes.
you go out, you party, and everything is by influence. If you're demonstrating, I see. So really, we live in the era of influence. It is all about influence. We've got influencers everywhere. So it becomes very confusing for them because ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ. Yeah, and ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because now this generation is in a multicultural society, and if they do identify themselves as British Asians or British Indians, however they identify themselves, it's very confusing within themselves of how they identify themselves. And that confusion makes them challenge your behavior as a parent. And then, of course, if janto se bacche nu danto, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਸੀਮਾ, this is the boundary, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ. Because they've got that challenging, rebellious in them. You can't say no, you've got to give them that exposure therapy, show them what is on the other side. ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. But they could. They think they're infallible, you know. Yeah, they do actually believe that, and that's why I say it's so hard to be a teenager nowadays, because they thrive on that challenge. They thrive on the adrenaline of putting themselves at risk. You know? So how do we give them the tools, the right tools, apart from leading by example? Because at the end of the day, there are going to be certain things that we are going to do that they're not allowed to do because we're a lot older than them. But this is where I've spoken about exposure therapy. The reason why I've spoken about that, because a lot of people that have been in that position and have experienced traumatic things, say, for example, to have that exposure to those who are less fortunate to them. Because also we live in a society, a lot of children are given what they want. Hanji. Right? There's a lot of ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And you don't, it's valuable, the reasons why the parents do that, because they don't want their children to experience what they experienced. ਘਾਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ. I think this is really important. It's really important. And what happens then, it's the same with behavior. It's not just materialistic things, it's the same concept and idea with behavior. So you've got to lead by influence, by making sure your society, you can't choose your family, I know, but Sangat, who you associate with is very important. And if they do rebel, you've got to then, it's a challenge, I know, and it's easily said than done, and I've worked with many teenagers that have been challenging, unfortunately, but it's to bring them back consistently being on top of those boundaries and the reasons why, and then becoming that child's friend, not the parent of demanding or commanding certain rules and dictating what might be the consequences, but actually giving them the choice, which is the hardest thing for our generation to do, and culturally. We can't do that easily because we've never been taught that ourselves, and that's why it's a challenge. What are the consequences of not giving them a choice? ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ? What are the consequences of not giving the children a choice? Then they usually rebel. You'll find a lot of people, a lot of youngsters, teenagers, and I'm not speaking about all of them, and most of them will then say, well, I'm going to do it anyway. It's my life, my choice. And
again, when you have those challenges, you can't stop them. So you've got to be able to, as soon as they start communicating, actually set out what you would like them doing by setting that example yourself, giving them that exposure, having those open communication and chats and not suppressing them in any way, because the more जान तुसी दबा के रखो किसी नो उन्होंने जरूर opposite करना, maybe not in front of you but behind your back they will do it, you know, and you don't want that. You rather they be honest with you, and if they feel they can communicate with you ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ automatically ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ back in the day, like a lot of female friends and male friends didn't used to integrate. But mum and ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ friends ਹੈਗੇ that are male, not boyfriends as such, but male friends ਹੈਗੇ, female friends ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ friendship circle ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧੀ ਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, I need to know what's going on. But there were a lot of rules set then, because you knew that what you were allowed and what you weren't allowed to do. And there was, for me, I was fortunate because I was always given that freedom. But I never crossed that boundary because I was given the freedom. So I never felt the need or necessity to rebel that. And even when mom said, tu ja, university jaungi, tu utthe rally, koi gal nahi, tu rally. Main 8 दिन बाद रोक के वापस आई, मैं नहीं रहना, because I met people that had not had that freedom. And I didn't need it anywhere else. I had that freedom at home. Do you think, so ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ freedom ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? Do you think it's a fear? It is a fear. For them, it's a fear. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ freedom ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ choice ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। No, but this is it. You have to give them that choice. That's what I mean. But then that suggests not just fear, but that also suggests faith, that we don't have faith in them to make the right decision. And it does come down to that trust issue, because what you're doing, it absolutely does. You're right, because when I think back, of course my mum trusted me and I had to respect that trust. What happens though when somebody breaks that trust? When they break it, and then of course then there's that negotiation, compromise, and also that understanding of how it's impacted you as a family unit. What a lot of children don't understand, it's not you against them, it's you're a team, and you've got to work as a team. And that means open conversations about anything and everything. And again, it comes back down to that exposure, having those conversations. You see, so I'm not a parent, but my niece and nephews, I am very blessed. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, but ਫਿਰ ਜਦੋਂ mistake ਹੋਊਗਾ, of course we're going to be here, but don't be afraid to talk about it. Whatever it is, talk about it and we'll sort it out. You're still becoming a team, you're still working together. You're not, so do you think ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ? I know ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ you say to your nieces and nephews ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, we're here, of course we're here, but we're trying to avoid that in the first instance. But this is the issue that I've come across many a time. Every parent is scared, डर लगता है भी मेरा बच्चा गलत step ना हो जाए, and most of the time they say it's not you we don't trust, it's everyone else around you. To see society किस तरह दी रखी है. Now let's go back. Society you can't help. Sometimes you're in that demographic where you are influenced by other things that are negative. But if you've taught your child from the beginning, this is right from wrong, this is what's acceptable and not, then hopefully that
child does pick it up from the beginning. But you've got to also understand they're coming from a generation where they have that fear of not keeping up. We call it fonku. So the fear of not keeping up. So many new terms. First there was FOMO, fear of missing out. And that's the other one. Of course, they're going to have Then I even heard the term being coined, the joy of missing out. So there's so much to keep up with, even in terminology. And also, if you think about it, what does every human being want? They want to belong. If they feel that sense of belonging at home, they won't seek it so much elsewhere. I think that's just so important what you've just said. अगर बच्चा महसूस करदा कि मैं इत्थे घर दे विच मेरी थां हैगी आ, मेरी जगह हैगी आ, मैं गल कर सकदा, फिर ओ होर बाहर ओनू नहीं लब्बूगा. So let's talk about that. We've talked so much about parenting. Let's talk a little bit about self-care. How does that incorporate into our other relationships or filter out? कि खुद दी तुसी पहले एपिसोड दे विच आ गल कीती सीगी कि रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਉਹਦਾ ਕੀ affect how we do all of this other stuff that we've talked about? Right. I know that we've talked a lot about parenting, but I must say this. When you reflect on yourself, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ parent or a human being, just say, we do it according to our own experiences. ਹਾਂਜੀ. Right? ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ there's a lot of wounds we discover within that we want to suppress, and then we then act and behave in a way that reflects that. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ. So like if I'm hurting, I will project that pain. Or I would feel other people are hurting me because that's how I feel within. It's the proof bias, isn't it? Your brain's constantly seeking validation. Constantly. And also, so people are going to treat you how you treat yourself. I like that. Right? So you've got to then understand exactly how you're treating yourself. Are you being kind to yourself? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. Of course, all of these are influences again, and how they impact you is how you're going to feel others are treating you and reflect that. So you set the bar. So ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ. It depends on me. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ. Exactly that. But say for example, a person's been through trauma. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ. ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, because they've constantly got that playing ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, like that victim mentality, ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ. That's all you're focusing your attention on. That's all you're going to see. ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ for example, if a person unfortunately has been brought up, it comes back down to that transgenerational patterns. You're repeating those patterns because you're not changing those patterns. Nothing's going to change if you don't change. So it's the way you perceive yourself, or you think others have perceived you, that you then respond in those ways. So you've got to have that introspection. You've got to ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ. And that self-discovery to actually know what it is that you've been through. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, but they don't do the inner child healing.
So if they have been through something that's been painful, they don't want to reflect on it. They ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ And that's what I've noticed a lot of people are afraid to do, is actually heal and talk about what they've experienced, because they say we can't change it, but the thing is you can change the way you think. You can't change that experience, but you can change the way you think about that experience. I think ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦਾ is constantly seeking proof so ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ we start seeking proof of those things right and it will start picking out things where those things have occurred ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ whatever you feed your brain will look for proof for that thing ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ sorry go ahead I was going to say and it's not just about the brain in your head it's also the brain in your heart and the brain in your gut you have to look after all three holistically because people don't realize we do have three brains because we have our gut brain that is our instincts and then you have your heart which is your emotions and compassion and then you have your cognitive skills and your head brain but when you align these you can tap into that intuition to then help you navigate your life in a way that you desire without feeling that you need that outside validation or you need anyone else to guide you because you can guide yourself. What a beautiful way to end the episode on and this is exactly where we're going to pick up on next week. So ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 6:30 ਵਜੇ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ